Hi guys, welcome back to my channel, and for today I'm going to show you what's on my kikay kit. So this is what my kikay bag kit looks like. Ang ganda niya guys, parang it's all about traveling ganon. And this is from Nivea or Nivea. So, super simple lang nito guys. And, pero madami na akong nalalagay dito. So, let's start. This is the overview. Ito yung overview ng nasa kikay kit ko guys. So, ayan. So, unahin na natin dito sa pulbo. Since ito yung pinakamalaki dito. This is the Lewis and Pearl Body and Face Powder. It is the white blush. So, kahit anong powder yung ginagamit ko, minsan yung Johnson's Baby Powder. Pero naubos yun, kaya ito na lang. The next thing is this Wet n Wild Color Icon Blush in the shade Heather Silk. Ito yung guys, yung old packaging pa. Nag-iba na kasi yung packaging nila, di ba? Basta ito yung old packaging. And then, ito yung maliit na brush na ginagamit ko. Ito yung kasama dun sa 11 pieces bamboo brush set. So, kinuha ko na. Cute-cute niya kasi ang compact lang niya. Perfect for traveling. Next is suklay. Dapat meron kayong suklay sa bag nyo or sa kikay kit nyo para pag may pang-ayos kayo ng buhok nyo. Para hindi sabog-sabog, diba? And then, meron din ako ginagamit na hair products, guys. This one is from Black Beauty. This is the Protect Cuticle Coat Protective Health Shield Serum. Nabili ko siya sa Robinson's Supermarket for $70. It has 30 ml. And ito naman, guys, yung sa HBC. HBC Hair Love Cuticle Coat. Dalawa to guys. Wait. 35 tong dalawa. Naka-sale kasi buy one take one. So dalawa sila is 35. So the next thing is eyebrow products. So I have here 2 eyebrow products. This one is the Me Now 2-in-1 eyebrow pencil. And ito siya yung itsura niya. Hindi ko ginagamit yung concealer, pero yung mga classmates ko ginagamit nila. And then this MAC. Pero hindi to totoo. This is just from Shopee. Ito yung, hindi ko ginagamit ito kasi light masyado para sa akin. Ito lang. Muntik na siyang mahitpan. Basta. Meron siyang salamin, guys. And then I have here eyebrow. Where's eyebrow brush and spoolie. Actually, dalawa to dati. Kaso, ito, nawala yung spoolie niya. And ito, nawala yung, niya, brush niya. Kaya, ito na lang yung ginagamit ko. And then, bumili ako ng isang bago again. Tapos, nakita ko lang nung gabi, nung hapon sa salamin, sa vanity. Tapos, nung gabi, wala na. Pati yung brush, pati yung isang eyebrow product na, pinili ko, wala na din. Ewan ko kung sino yung kumuha. And yung mga last product, guys, are lip products na sila. So, first thing is this Lips So Pouty from For Me. This is the lip and cheek, or lip and cheek tint. Pero hindi siya yung liquid type, naka-pat siya. Ito yung shade niya, parang red na red siya, diba? Pero pag blend, hindi siya as in red. Minsan ginagamit ko din to sa cheeks ko. Ayan. And the next is this Sassy Colors Velvet Matte Lip Cream in the shade Habanera Hits. So, ito yung shade niya, guys. Maganda to, pero hindi ko to everyday ginagamit. Ito yung shade niya. Pag ginagamit ko to, hindi siya as in yung full. Pero nagdadat ako and then spread ko na siya. Parang, hindi ka siya, next is this lip tint from Gorgeous You. Walang nabibili na ganito sa online, guys. Nag-rebrand kasi dati yung kapatid ko, pero ngayon, nag-stop na siya. So, hindi nyo to makikita kahit saan. Pero ito yung shade niya.
Hindi masyadong kita. Ayan. Ito yung gamit ko ngayon. Pero pinatungan ko siya na yung lip soap Bawi. And then last is this Blistex Fruits Smoothie Lip Protectant. Ito siya, lip balm siya. Ginagamit ko siya pag dry lips ako. And then last thing is a mirror. So, maliit lang yung mirror ko guys. Oh, super liit lang niya. So guys can see. Pero sakto na to. Para makita ko yung buong mukha ko. And wala na siyang laman guys. Ay, meron pala tong sample. Hindi to sample. Meron tong perfume. Yung takal. Alam niyo ba yung takal guys? Yung parang bumibili kayo sa Shopee. Tas yung hindi nyo binibili yung full size. Parang sample size lang. Ito. This is the Marc Jacob Daisy. Hindi ko na to ginagamit. Pero mabango to guys. So, that's it for my video. Please make sure to give this video a big thumbs up. Subscribe to my channel and comment some video suggestions you want me to do on my future video. Bye!